what she has to talk about the gender roles and semiotics in Malayalam film. Over to you, ma'am. Thank you so much to the organizers, to Lakshmi. And these are strange times when the only time you can reveal your face is when you sit inside your house in front of a camera. And I see some of my students here, old students, present students. It's a very strange feeling. And, when I talk about cinema in the midst of a pandemic, it seems a bit ironic because I think one of the cinema, the world of cinema has taken a major setback because of the pandemic, because the proximity that is required in a theater to enjoy the experience of a film. And the reason why I thought I would speak about cinema and the idea of gender as portrayed in Malayalam cinema is because whether we like it or not, cinema, particularly commercial cinema, has a huge role to play in constructing what Charles Taylor has called the social imaginary. So what do we actually mean by the social imaginary? The social imaginary is a set of values, a set of ideas, models, which collectively a society has internalized. And it works in two ways. One, they internalize it from various sources, from the media, from the cultural practices, from what is called tradition. And each time the practice also evolves, it adds, it is again reflected in the multiple other media as well. So it's a process of give and take. You have reflections as well as representations. And that is one reason why I thought that I would talk about cinema. I should have qualified my title. I should have actually made it to read as gender semiotics and gender roles in commercial films in Malayalam, because I'm not going to talk about offbeat movies or movies which are classified as classic movies or art movies. I'm talking about movies which have broken box office records, movies which people have actually gone to the theater and whistled at and clapped and watched. And at some point of time, they have, without any question or reasoning, accepted the social imaginary that these movies have circulated as a discourse. Unfortunately, when you look at it very closely, you will find that though Kerala is supposed to be, നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡിസ്കോഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ സംഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയാറുള്ള ഒരു ചില വാക്കുകളുണ്ട്. പക്ഷേ കേരളം എന്ന് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾക്കൊരു അഡ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ പറയും, പക്ഷേ കേരളം. ഈ പക്ഷേ കേരളം എന്നെ ഒരുപാട് ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് ഈ പക്ഷേ കേരളം എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ കേരളം നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. സ്ത്രീകൾ നമ്പറിൽ മുകളിലാണെങ്കിലും മെജോറിറ്റി സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും ഈ പക്ഷേ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഒരു മൈനോറിറ്റിയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു മെജോറിറ്റിയാണ് സ്ത്രീകൾ കേരളത്തിൽ. സ്ത്രീകൾ വോട്ട് ബാങ്കുകളാവുന്നില്ല, സ്ത്രീകൾ എന്താ പറയാ, ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നൊരു വാക്ക് പോലും ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാൻ മടിക്കുന്നു ഈ പക്ഷേ കേരളത്തിൽ. ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അത് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് ഈ പക്ഷേ കേരളത്തിന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സിനിമയിലൂടെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് റെസൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, സിനിമ എന്നൊരു മാധ്യമം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചറാണ് നമുക്കുള്ളത്. നോട്ട് ജസ്റ്റ് പക്ഷേ കേരളം അല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ നമ്മൾ പറയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ക്രിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും യു ഹാവ് എ സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ്. ഒരു കുക്കറി ഷോ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഷെഫ് അല്ല താരം, ഏതോ ഒരു സിനിമാ നടനോ നടിയോ ആണ് അവിടെ താരമാവുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർ ഒബ്സെഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ ഇതൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ ഐ തോട്ട് വി വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ബൈ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിംസ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് Bertolucci has said in an interview, cinema is a language through which reality expresses itself. And every cinema, whether it is fiction, whether it is a commercial movie, it is a documentary because it carries within itself an archival record of the period in which the film was made. So you look at the camera work of the movie, you look at the type of acting that you're shown in the movie, you look at the makeup, you look at the gestures, you look at the production of the movie, you will
clearly get an idea about the period in which this particular film was produced. And when you look at the screens, the multiple screens that we have transitioned from, initially you had the large screen, which is called the silver screen. And from the silver screen, which was a community experience, slowly it transitioned into the television screen, where the family or the neighbors and the family, the extended family, would come together and get the experience of watching a movie together. The second screen. The third screen becomes your internet screen. And from there, you move on to the fourth screen, which is your mobile held in the palm of your hand. So you find this transitioning, not just in the modes of production, but also in the modes of watching as well, for what was once a fairground attraction has now become a minuscule screen which can fit in the palm of your hand. So a community experience has become an individual experience. And at that point of time, the public domain and the private domain, the boundaries are completely blurred, and one actually meshes into the other. So much so that the public becomes the private and the private becomes the public. And that is why the fourth screen again becomes so crucial when you again transition throughout the history of cinema and you go through the multiple modalities of film. And of course, you know, like Martin McLuhan said, the medium is the message. So what is so apart from the social construct of cinema, the rhythmic structure of the cinema, the way in which you watch the cinema has also completely, completely restructured your understanding of the medium. And cinema is still the favorite pastime of most populations across the globe. And there are multiple reasons for this. I forget the name of this person. He sort of runs the Academy Awards, and he once in an interview said that at the peak of recession, people still watched movies because melodrama or the movies in how the reality was pictured as drama offered an escape route for people. So there are different things or reasons for which people watch movies. Again, it can be for entertainment, it can be for gaining some knowledge, or it can be for an uplifting experience. It can be for many things. But whatever it may be, it has a formidable global reach. And for years, it was marginalized by theorists and literary theory and all these things completely occluded cinema. But suddenly, cinema has taken the forefront, it has taken the center stage. And that is many reasons behind this. So, and when I talk about cinema, maybe when we talk about Indian cinema and we look at the movies, and I borrow this example from Dr. Vinay Lal. And when he spoke about cinema, he's done extensive research in cinema. And when he spoke about cinema, this suddenly struck me, you know, how melodrama itself can reveal so much about national consciousness and national psyche. So this is the example Dr. Vinay Lal said. And he said that, you know, if you look at the Indian history, partition was a huge trauma in the Indian psyche, particularly when you think about the North Indian states. And he says that if you look at Indian cinema, you look at Bollywood or Hindi movies, you find that very, very few movies actually deal with the idea of partition. So one reason can be that it is very expensive to make films on such large scales dealing with period. Another reason is that it can be too traumatic. Some things can be too traumatic to be externalized, to be projected as art on the screen. And then he says, look at the movies that were produced in Bollywood in the 70s, the late 60s and early 70s. Most of you, I think, would not have been thought about even. But if you care to think back and if you care to look at those movies, there is a recurring theme in these movies. Nammal kaliyakittu parayarundu. Mele mein kho jane wale families, you know, families that get separated, and then they have some identifying marks. They have, a song which they all sing, and they come back together. So Dr. Vinay Lal said, no, they couldn't think of portraying a country which was to them like family, which had been torn asunder, because the countries would never come back together. So they externalized their grief and portrayed families which were torn apart, but there was a chance of the families coming back together. So I thought that was such a beautiful explanation. The movies that we had laughed at and we had thought that how
trivial can this be? Now, why are they making such movies where a person can sing a song and come back to his father and mother? So this perhaps was an unconscious reason, because they were traumatized one fine morning when they found that the country, you have n number of partition literature, short stories are there and novels are there, but very few movies. And this was one way in which the moviegoer externalized his grief and projected it into an art form. So this is why the idea of cinema, or the idea of projection in this particular medium, becomes so crucial, because cinema is a very significant cultural practice. And we need to recognize that it is a very, very, what do I say, complex mode, because it is bringing together art, entertainment, technology, industry, and ideology at the same time. So cinema is never a single person's art. It is a collaborative art form, and you have multiple modalities merging into the mode of cinema. So all these aspects, like I said, art is there, entertainment, technology. You can clearly see the changes in technology as reflected in cinema, industry, and ideology. Altogether, it constitutes a complex unit. And to understand the nature of cinema, whether it is Indian cinema or world cinema or regional cinema, or like Malayalam cinema, we have to pay attention to the complex interlacing of these multiple facets. For example, again, I don't know, this audience might be too young to remember, but Malayalam industry in the movies made about the 70s. The 70s were a very traumatic time, very romantic time also, because that was a period of national emergency. That was the period of the Naxal movement in Kerala, and many movies were made about these movements in Kerala, Malayalam movies, but you will never find a single discourse being projected, because the movement as such was extremely fragmented. There was not one single discourse or one single ideology that ran through the movies based on the politics of the 70s, but there were multiple ideologies and multiple discourses and multiple dimensions about the Naxalbari movement. And all these things you will find in Malayalam cinema, which were made in the 70s regarding the period, also which were made much later, looking back at that period. One movie, for example, I'm sure most of you would have heard, was Shaji and Karun's Piravi, where he looks back at a single event that sort of became iconic for the Kerala psyche as far as the emergency period was concerned, with, of course, the background of the Naxalbari movement. So cinema becomes a reflection of these huge social transformations, cultural trends, and new trends and cultural tensions that are emerging. And it is very important that we keep in mind the dual function of cinema. Like I said, it is a reflector of society because it mirrors and it also shapes society. So there is a dual function that cinema plays. So it is a vital adjunct of the public sphere, because it has a huge role in molding views, attitudes, and opinions of the vast movie-going public. Again, why literature students should again think about this, because if you think about the statistics, people watching movies are far greater in number than people who read books. For better or worse, we don't know. So what can influence people? Definitely more than books, I guess, in Kerala, Pakshe Keralam and Pakshe India, it would be definitely movies. And therefore, unless and until we pay close attention to the social imaginary constructed in regional movies, particularly in Malayalam movies, we would not understand the reflection or the representation that Kerala society has within the domain of Malayalam cinema. ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. ഇപ്പൊ 70കളിൽ മേ ബി ഇൻ 80കളുടെ തുടക്കം വരെ നമ്മൾ കാണുന്ന ചില പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ട് മലയാളം സിനിമയിൽ. അതായത് റേപ്പ് എന്നൊരു വാക്ക്, അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബലാത്സംഗം എന്നായിരുന്നില്ല, അതിനൊരു യൂഫമിസം ഉണ്ടായിരുന്നു, നശിപ്പിക്കുക എന്ന്. അഗൈൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല, കണ്ടു നോക്കൂ. ബാലൻ കെ നായരൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് സ്ത്രീകളെ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രോയ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഷാ സിനിമകളിൽ. ഇനി കുട്ടിക്ക് ജീവിതമില്ല, കാരണം കുട്ടി നശിച്ചുപോയി. ഈ നശിപ്പിച്ച ആൾ അങ്ങനെ ഒരു റേപ്പിസ്റ്റ് എന്നൊരു വാക്ക് പോലും ഇല്ല.
ബലാത്സംഗ വീരൻ എന്നൊക്കെയാണ് പിന്നെ മലയാളം സിനിമാ മാസികകളിൽ അപ്പൊ അയാൾക്കൊരു വീരസ്യം ചാർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവര്. പക്ഷെ റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുട്ടി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടവളായിട്ട് മാറുന്നു. നിങ്ങൾ നോക്കുക 70കളിലും 80കളിലും 99% റേപ്പ് പെൺകുട്ടികൾ സൂയിസൈഡിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അപ്പം ഒരു മോറൽ ലെസൺ ആണ്. നമ്മൾ പഴയ ഫെയറി ടെയിൽസിലൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ കൃത്യമായിട്ടൊരു മോറൽ ലെസൺ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തരുന്നത്. കാരണം ഇഫ് യു ഹാവ് ബീൻ റേപ്ഡ് യു ഹാവ് നോ റൈറ്റ് ടു ലിവ്. ദ റേപ്പിസ്റ്റ് ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ലിവ് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എ മാൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഏറ്റവും ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആയിരുന്നു അൺക്വസ്റ്റ്യനിംഗ്ലി. പക്ഷേ കേരളം ആക്സെപ്റ്റഡ് ദിസ് ഡിസ്കോഴ്സ്. നോബഡി എവർ ക്വസ്റ്റ്യൻഡ് ഇറ്റ്. ഞാനൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വളർന്നു വരുമ്പോ ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കണ്ട സിനിമകളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകും. അപ്പം ഒരുപാട് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ നശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുക എന്നാണോ? യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് ലേറ്റർ ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് a hugely exploitative patriarchal ideology that is woven into this narrative, which sort of naturalizes the idea of rape and the suicide of the rape victim. Because nowhere is the rape victim made to speak out. Nowhere is she asked to speak about her trauma. Nowhere is the trauma spoken about. Nowhere does justice deliver itself. So that is one particular way in which this idea of the rape was woven into the discourse. Because like if you know your Laura Mulvey, you would clearly remember about the male gaze and how the producer is probably male, most often male, the director is male, and the camera takes on a male persona. But again, I would like to be very firm here. I am not talking about biological sex at all. When I talk about patriarchal identification, I am talking about men, women, transgender, anybody who identifies himself or herself as patriarchal. Biological sex has nothing to do with the ideology that you espouse. Let us be very clear about that, because as I go on into this talk, I will tell you about how women and women movie makers can be far more dangerous than male identified patriarchal movie makers, because that is insidious, that is threatening, and that is hugely sadistic. Just to play up to the box office, how women who call themselves enlightened, who call themselves feminists, brutally exploit the idea of women in Kerala. And and when you again you look at the body of the women, look at what was considered handsome in a man and look at what was considered beautiful in a woman. You had Prem Nazir. Prem Nazir didn't have six-pack abs. He was almost, you could say, if you were to use stereotypes, you could say that there was a sort of femininity to Prem Nazir's good looks. And the women were voluptuous. And they occupied some screen space as well. Whether it is Chemmin in Sheila, or like Sheila in Chemmin or Kallichalama, the voluptuous woman did occupy some screen space. We can talk about the male gaze a bit later. But then, yes, the screen space was there. But when you move into these six-pack men, you begin with toxic masculinity was, I think, set in very clearly with Mammootty and Mohanlal. I'm always scared about speaking about these people because, you know, fans are very fanatic. And you had Suresh Gopi as well, you know, the huge macho hero. And at the same time, look at the screen space. The women get thinner, more fluid. They occupy a small corner of the screen. And the toxic masculine hero stands and, you know, launches diatribes against the police officers, the bureaucracy, against women. അവിടെ നമ്മൾ again you find ഈ നേരത്തെ പക്ഷേ കേരളം പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റൊരു ടെർമിനോളജി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സ്വായത്തമാക്കുകയാണ്. വെറും പെണ്ണ് എന്നുള്ളൊരു ടേം. അവൾ വെറും പെണ്ണാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ. If a man behaves in a kind manner, if a man cries, ഉടനെ പറയും എന്താണ് പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ. അപ്പൊ വെറും പെണ്ണ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ടോക്സിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് മലയാളം സിനിമയിൽ. പക്ഷെ അഗൈൻ ഈ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടം മൈനോറിറ്റിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കോഴ്സസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു 80s 90s എത്തുമ്പോൾ ഈ രാജാവിന്റെ മകൻ പോലെയുള്ള ടോക്സിക് മാസ്കുലിനിറ്റി ഉള്ള മൂവീസ് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചാരി നിൽക്കുന്ന വളരെ പാസിവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഇവർക്ക് സ്വത്വമില്ല,
എന്താ പറയാ, അവർക്ക് ഇപ്പൊ കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലൊക്കെ മമ്മൂട്ടി ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറോടൊക്കെ പെരുമാറുന്ന രീതി കണ്ട ഞെട്ടിപ്പോകും നമ്മൾ. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ദ മാച്ചോ ഹീറോ ഇസ് ബീങ് വെനറേറ്റഡ്, ദ മാച്ചോ ഹീറോ ഇസ് ബീങ് പോപ്പുലറൈസ്ഡ്. ഇത് നമ്മുടെ ആ കാലഘട്ടത്തെ പാട്ടുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പൂമുഖ വാതിൽക്കൽ സ്നേഹം വിളമ്പുന്ന വോട്ടെവർ മണ ആണ് ഭാര്യ എന്ന്. ഇത് സ്ത്രീകൾ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ ഇമാജിനറിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് PhD ഉണ്ടാവാം, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്നും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം ഒരുപാട് ലക്ഷ്മണരേഖകൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു പോവാണ്. കാരണം ഇനീഷ്യലി രാമായണവും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഫാമിലി സ്ട്രക്ചറും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ റോൾസും. ഹെട്രോനോർമറ്റിവിറ്റി, കാരണം ഹെട്രോസെക്ഷുവാലിറ്റി മാത്രമേ ഒരു സെക്ഷുവൽ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ എന്താ പറയാ 2000 ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ചാന്ത് പൊട്ട് പോലത്തെ ഒരു സിനിമയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഒരുപാട് വ്യക്തികൾക്ക് പേഴ്സണൽ ട്രോമ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ചാന്ത് പൊട്ട്. കാരണം ഒരു ബോഡി പാറ്റേൺ ഉള്ള വ്യക്തികളെ മുഴുവൻ ചാന്ത് പൊട്ട് എന്ന് വിളിച്ച് അപമാനിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. People didn't dare to come out with their sexuality. And also remember, at that point of time, homosexuality was considered to be a criminal offense. There are multiple sexualities എന്ന് പക്ഷേ കേരളം മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ വൈകിയാണ്. Again, movies and literature classes had a huge role to play in either creating positive role models or negative role models for the people in Kerala as far as gender stereotypes are concerned. Yeah, I don't know how much time I have, so I will quickly go into some examples or some brief analysis of certain movies before we wind up, or you move on to the question answer section. So I'll begin with the idea of heteronormativity. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാട്ടുകളിലാണെങ്കിലും എന്താ പറയാ സെക്ഷുവൽ റിലേഷൻഷിപ്സിന്റെ ഡൈനാമിക്സ് കാണിക്കുന്ന സിനിമകളിലാണെങ്കിലും വളരെ വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഹോമോ ഇറോട്ടിസിസം കണ്ടെത്തി പറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ നെഗേറ്റ് ചെയ്യാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 70കളിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് 2 പെൺകുട്ടികൾ, മോഹൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 2 പെൺകുട്ടികൾ എന്ന സിനിമ വരുന്നത്. അതിലാണ് ഒരു ലെസ്ബിയൻ ടിഞ്ചെങ്കിലും ഒരു ഓഡിയൻസിന് കിട്ടുന്നത്. ഇത്തരം സെക്ഷുവാലിറ്റീസും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റല്ല, ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഫിസിക്കൽ മേക്കപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളം ഫിലിമിൽ, ഐ തിങ്ക് ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ്, 2 പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് 80കളിൽ വന്ന പത്മരാജന്റെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദേശാടന കിളി കരയാറില്ല. വളരെ നുവാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു അത്. ഓപ്പൺലി ലെസ്ബിയൻ അല്ലെങ്കിലും ദ ലെസ്ബിയൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വാസ് വെരി സട്ട്ലി ഇന്റർവോവൺ ഇൻ ടു ദ behavior patterns, and it was like ഒരു take it or leave it. You can take it as 2 girls having a very close friendship, or you can read a nuanced lesbian idea, because I think the period, the time when something is considered to be a crime, and your ideas are far ahead of a society that considered it to be a crime. So what do? You nuance it into the text. You feed it into the text so that if you are able to think out of your box, think out of the social taboos, then you will get the nuanced ideas that were portrayed in Deshadana Kili Karayarilla. And പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചില സിനിമകളുണ്ട് ഈ സ്റ്റെറിയോ ടൈപ്സിനെ ബ്രൂട്ടലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സിനിമകൾ. ഒന്ന് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ്. അഗൈൻ നിവിൻ പോളി ഈസ് എ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഓഫ് മൈൻ, ആൻഡ് ഐ ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ദ മൂവി ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു. പക്ഷെ അതിൽ തന്നെയും there is a person who is I think he is a transgender, I don't remember, but the moment he comes in contact with Nivin Pauly, he starts rubbing himself on the police officer's body as if this is he's such an attractive figure. The problem is that you can feel attraction towards same sex or the other sex. That is your body's desire. But how dare you portray same sex desire as something to be laughed at? That is the question. The portrayal and the politics behind the portrayal of same sex desire is what is found problematic. And another movie, Mumbai Police, the great Prithviraj acts in Mumbai Police. Just look at that movie. And Bobby Sanjay, I think they later apologized for this, or they later spoke about this in detail. But it was quite shocking, that movie, because you had Prithviraj, who is gay. He's gay. He's a police officer. And he's quite a negative character when he is gay. Then he has an accident. He forgets his past. He becomes a very positive guy. And he also forgets his sexuality.
which is absurd because the body never forgets. The mind can forget. The body can never forget its desire. Like I remember Bobby Achan once saying that sex is like braille. You feel with your fingers, but you read with your mind. So the body would never forget. But in the movie, there is a calculated attempt to make him cross over into accepted sexual practices. And his homosexuality is completely forgotten. Now, this is not done. This is not the way it should be. Because Kerala, like, like Brutus said, after all, we are from Kerala, we are enlightened people. How dare we portray homosexual people like this in this manner? How dare we portray transgenders in this manner? And it is there that I think we should speak about Muthon. Muthon, again, I do not agree with the screen. And again, ഇവിടെ ഒരു വലിയ ചോദ്യം ഞാൻ സ്ഥിരം നേരിടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ടീച്ചറെ ഇത് ആർട്ടല്ലേ, പ്രോപ്പഗാൻഡ ആയിട്ട് നമുക്ക് സിനിമ കാണാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഫെമിനിസം തന്നെ കുത്തി നിറച്ചാൽ സിനിമയാവുമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് മറ്റൊരു ചർച്ചയ്ക്കുള്ള വിഷയമാണ്. ഇവിടെ അതിന് സ്ഥാനമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ മോശമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടോക്സിക് മാസ്കുലിനിറ്റിയെ പറ്റി നിങ്ങൾ വാഴ്ത്തി പാടുമ്പോൾ അത് പ്രോപ്പഗാൻഡയല്ലേ എന്നൊരു മറു ചോദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ തൽക്കാലം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. മൂത്തോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലും നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റേപ്പ് വിക്ടിം മരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോറൽ സ്റ്റോറി ഉള്ള പോലെ തന്നെ മൂത്തോനിലും ആ സ്റ്റോറി നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു മോറൽ ലെസൺ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എൻഡ് വളരെ ദയനീയമായിരിക്കും, ട്രാജിക് ആയിരിക്കും എന്നൊരു ഐഡിയ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഹോമോ ഇറോട്ടിസിസത്തെ ഇത്രയും ഭംഗിയായി, ഇത്രയും സബ്ലമായിട്ട് portray ചെയ്ത ഒരു സിനിമ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. The dynamics between what's his name, Nivin Pauly, and the other boy, Roshan Matthews, is beautiful. It's nothing short of beautiful. And for the first time, we wake up to the fact that for passion to ignite, for the flames of lust to form, there need not be a male body and a female body. It can work out between two male bodies or between two female bodies. The body doesn't matter. It is the chemistry that matters. And I think Muthon deserves huge accolades for just that scene where homoeroticism is portrayed in an extremely sublime manner. So this is why I said that cinema has been a facilitator of social transformation of a country, of a region in multiple ways. So just imagine now, you have n number of movies that portray homoeroticism in as beautiful a manner as Muthon does, like Geetu Mohandas does in Muthon. Doesn't it change the social imaginary? Doesn't it change the ideals and constructs that we have created in our minds? Therefore, that is why I say that cinema becomes reflection as well as representation, and it facilitates change as well. And another movie which should be spoken about at this juncture, I think, is Njan Meri Kutti. Now, the question that Njan Meri Kutti raises is, now, why do you need a man to act as a transgender? Don't you have transgenders in Kerala who can act the role of Meri Kutti? So that is a question that the transgender community raised when Njan Meri Kutti was shown on screen. So that is an other issue altogether. The sharing of the silver screen, the sharing of the portrayal on the public scene, in the public domain. And that is what is termed by Jacques Rancière as the regime of representation. That performative situation synchronizes with social realities and is not insulated from them. Now, this is why I said, now, why does it require a man to portray the fluid gender of a character in this particular movie? It is because, like Rancière has said, it is a regime of representation. So characters are given to people with sure box office draw, and to men particularly, because that is the regime that we are following. That is the ideology that we have taken into ourselves. So there were fears that the image of a cinema is a multiple medium contagia. So there were supposed to be corrupting influences and toxic effects that cinema was supposed to convey. That is what I was trying to say. Initially, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാളം സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ പച്ച പരിഷ്കാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 70കളൊക്കെ കാണാം, 60കളിലും കാണാം. വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയാണ് പച്ച പരിഷ്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ വെസ്റ്റേൺ ഐഡിയ വാസ് സപ്പോസ് ടു ബി എക്സ്ട്രീംലി ടോക്സിക്.
ഇതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകളെ പൊട്രേ ചെയ്തിരുന്നത്. എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടേഴ്സ് ഇൻ ലോ മിക്കവാറും ക്രൂവൽ ആയിരിക്കും. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ഉടനെ ഫാമിലി, കാരണം മലയാളം സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇറ്റ് ഇസ് എ റെജീം ഓഫ് ദ ഫാമിലി. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഫാമിലിക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒരു സിനിമ സ്കേപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്പേസ് ഓഫ് എ സിനിമ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾവേസ് അറൌണ്ട് എ വെരി പെർഫെക്റ്റ്ലി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫാമിലി. നമ്മൾ 80കളിലൊക്കെ അത് വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു. മമ്മൂട്ടി, കുട്ടി, പെട്ടി, സൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിനിമയായിരുന്നു. ഇതല്ലാത്ത ഒരു ഫാമിലി സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ പറ്റി സിനിമ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സിനിമ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ആവുന്നില്ല കേരളത്തിൽ. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗം വിടാം. ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ യാത്രയാവുന്നില്ല സിനിമ. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ഫാമിലി. ആൻഡ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ക്രൈസിസ് ഇസ് വെൻ ദ ഫാമിലി ഈസ് torn asunder. And I think when we talk about Malayalam movies, we should begin with paying our respects to PK Rosie, the first female actor who was forced to flee her native place and remain in anonymity till death for multiple reasons, because of her caste, because she acted in a movie. And I think PK Rosieയുടെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും മലയാളം സിനിമയിലെ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇന്നും. കാരണം they are just occluded, they are fading into oblivion. അപ്പം കേരളത്തിലെ very quickly I will wind up, just a few words about a couple of movies, and I'm sure my students would have heard this n number of times, so kindly bear with me. So history of feminist film theory എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, written by Diana Pozzo. So ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ സിനിമയോട് ചോദിക്കണം എന്നാണ് ഡയാന പോസോ പറയുന്നത്. ഒന്ന്, what is a woman or what is gender? Let us sort of translate it into what is gender. And the question whether the concept of gender is an effective principle, organizing principle for the study of the film. So this is a very narrow perspective that I am offering you. I'm just looking at the idea of gender. And should feminists canonize women in the film industry? That is another question. Should they focus on producing feminist theory for film, regardless of gender of its producers? And what about women as spectators? And what are the differences between different women? So in Kerala, like I said, we have a favorable gender demography. And the freedom struggle, the Bhubarishkarana movement, all these things led to the inclusion of women in the public domain. And modernity in Kerala involved the spread of education, and you had the interventions of caste and oriented associations in social, political, and religious life, and the feudal structure, which was slowly disintegrating. So if you look at M.T. Vasudevan Nair's movies, n number of movies, you will find the architecture. Just look at the architecture of the home and the position of the woman in his movies. ഇത് രണ്ടിന്റെയും നാശമാണ് ബിമോൺ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, നാലുകെട്ട് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് ആയി പോവാണ്. ഒന്ന്, we are made to feel that, you have to suffer along with the destruction of the നാലുകെട്ട്. And the woman is also sort of losing herself. Her sexuality is questioned. Sexual desires rather are questioned. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ കൾച്ചറൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട്. So even though my name sort of suggests that I buy into the cultural capital, that is just my name. If you do a structural analysis, it means something quite different from what it intends. So the cultural capital rested with the so-called higher caste in Kerala. And if you look at the movies, for a long time, Malayalam movies, all the heroes would have caste names tagged along with them. And the social imaginary revolved around this caste, which was supposed to hold the cultural capital of Kerala together. From Kathakali onwards, you know how gender, the art forms treated gender. So in M.T. Vasudevan Nair also, you find this great angst, the laws of the architecture of the Nalikatta and the laws of the contained woman. Where the woman if the woman sort of steps forward, the woman is supposed to remain inside the house and cry. That is the right contained. The women were always in containment zone. So the pandemic has done nothing different for us. ഈ ഒരു ഡിസയറിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫീമെയിൽ സെക്ഷുവൽ ഡിസയർ. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്?
നമുക്ക് ചില വാക്കുകളുണ്ട്. ആ വാക്കുകളുടെ ഉപയോഗം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീമെയിൽ സെക്ഷുവൽ ഡിസയറിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ കണ്ടു നോക്കണം. ഇടവഴിയിലെ പൂച്ച മിണ്ടാ പൂച്ച. അത് MT വാസുദേവൻ നായർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തൊരു പഴയ സിനിമയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫീമെയിൽ സെക്ഷുവാലിറ്റിനെ പറ്റി വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ ഐഡിയോളജി നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റും. So you look at the word nymphomaniac. Mania, a woman who desires to have sex with many men, she is called a nymphomania. അതിനൊരു അസുഖമാണ്, ഒരു മെന്റൽ ഇൽനെസ് ആണ്, മേനിയാക്ക് ആണ് അവൾ. അത് ചികിത്സിച്ച് ചിലപ്പോൾ മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പം ഈ ഫീമെയിൽ സെക്ഷുവൽ ഡിസയർ is most often closely associated with some mental illness. This is exactly what you find in the movie മണിച്ചിത്രത്താഴ്. സോ നിങ്ങളിപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ച കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ദ മാഡ് വുമൺ ഇൻ ദി ആറ്റിക് ഒക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ മാഡ് വുമൺ ഇൻ ദി ആറ്റിക് ഗുബാറിന്റെ എസ്സേ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് മണിച്ചിത്രത്താഴ്. നമുക്ക് ആ സിനിമ ഒന്ന് തിരിച്ചു വായിച്ചു നോക്കാം. You have 3 alpha males in that movie. You have Suresh Gopi, the husband, you have Mohanlal, the doctor, and you have Tilagan, a man who is into magic and rituals. 3 alpha males. And you have 1 female who's Shobana. So let's see. And you have a relationship, Shobana and her husband. I don't think they have a very perfect marriage and all that, because he is an engineer and she's an artist, and there's quite a lot of sexual tensions between them. And he brings her into a space where there is a woman who desired him at one point of time. So why don't we read the movie in another manner? At the end of the movie, you find that Shobana is actually pouncing on the man who writes poetry next door. What if they had been in love? So I'm not saying that this is what the director or the scriptwriter intended, but this is how you sort of reinvent the movie, you deconstruct the movie. So supposing they had been in love, ഇത് കുലസ്ത്രീയാണ്. കുലസ്ത്രീ മറ്റൊരു പുരുഷനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൂടാ, അപ്പൊ ഭേദം അവൾക്ക് ഭ്രാന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ആ സിനിമയിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പാരലൽ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. വിനയ പ്രസാദ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അവൾക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് പുരുഷൻ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നത്. മോഹൻലാൽ ജസ്റ്റ് സേ ശ്രീദേവിക്ക് ഭ്രാന്താണ്, അവളെ പൂട്ടിയിടൂ. In 2 minutes she is locked up. So it very clearly shows how easily a woman can be branded as mad. So then Shobana, അവൾ എന്താ ചോദിക്കണത്, ഞാൻ എന്താ പുറത്തു പോയാൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലെങ്കിലും ചോദിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുമോ? എന്തിനാണ് ഞാൻ സമ്മതം വാങ്ങുന്നത്, ഞാൻ പുറത്തു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ അവൾ നാഗവല്ലിയായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഒരിക്കലും ഗംഗ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഗംഗ is the body of the Kulastri, who is completely happy within containment. The moment she wants to step out of the famous Lakshman Rekha, she becomes another character, a character who has to be cured. And then towards the end of the movie, Mohanlal asks her, Peranda. So she says, Ganga. Pora. He says, Ganga? What? She says, Ganga Nakulan. So Margaret Atwood எழுதிய போல, I belong to Nakulan. Off red na barnala. So she has come back within the firmly circumscribed patriarchal circle. Her madness is cured. So if that isn't patriarchy, I don't know what is patriarchy. And we enjoyed the movie. We clapped along. Just like when in Meesha Madhavan, Dilip looks at Kavya Madhavan and says, ഇവളെ കണ്ട ഒരു റേപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ അടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെ വീണ് മറിഞ്ഞ് ചിരിക്കുകയാണ്. മലർന്ന് കിടന്ന് തുപ്പുന്നതാണ് ഇതിലും ഭേദം എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. So if you attempt to read movies in this manner, you will find subtle, not just subtle, exploitative patriarchal balances within the structure of most scripted Malayalam movies. But I do not want to end on a very negative note, so I will just quickly talk about a movie which I exult in, which I actually thought was quite positive, which is Kumbalangi Nights. And you think about the spatial aspect of Kumbalangi Nights, and I just exult in it. I'm not saying it's a hugely propagandist feminist movie. No, you can find any number of loopholes within that movie. But for me, it is very positive because parayam adinte reason parayam. Spatial idea vechu namakku Kumbalangi Nights nokkumbom adil parayunnundu Fahad Fasil abhinayikkunna kathapathram parayunnundu. Saubin എനിക്ക് പേരുകളൊക്കെ മറന്നു, അതുകൊണ്ട് ആക്ടേഴ്സിന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട്. സൗബിൻ സാഹിർ താമസിക്കുന്ന വീട്, അത് തീട്ടപ്പറമ്പിലെ വീടല്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ. അതായത് നമ്മളുടെ ഡേർട്ടാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഫോയിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റാരുടെയോ പുറത്താണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വൃത്തികേട് മുഴുവൻ അവരുടെ തലയിലും നമ്മൾ വളരെ മാന്യന്മാരുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നിടത്തു നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം. നമുക്ക് ഇതിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ സ്പേസസ് നോക്കാം ഈ സിനിമയില്. The first space is Fahad Fasil's wife's house. Very structured, very clearly
പേട്രിയാർക്കൽ. അവിടെ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലം പോലും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫഹദ് ഫാസിൽ ഭാര്യനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് മോളെ എന്ന്. ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്ന്. മോളെ എന്നുള്ളത് ചൈൽഡിങ് ആണ്. നിനക്ക് എന്റെ അത്ര, നമ്മൾ ആരെയും കുട്ടി എന്നല്ലേ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്റെ അത്ര വിവരം പോരാ, ഭാര്യയ്ക്ക് എന്റെ അത്ര എന്താ പറയാ ബോധമില്ല, അവളെ ഞാൻ വളർത്തി കൊണ്ടുവരണം, അവൾ മകളാണ്, കുട്ടിയാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് വളരെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേട്രിയാർക്കൽ സ്പേസ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ് സൗബിൻ സാഹിറിന്റെ വീട്. അവിടെ വാതിലുകളില്ല, ജനലുകളില്ല, ഓർഗാനിക് സ്പേസ് ആണ്. എവറിബഡി ക്യാൻ എൻറ്റർ. അവിടെ ഇക്വേഷൻസ് ഇല്ല, അവിടെ ബയോളജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്സ് വലിയ പ്രശ്നമേ അല്ല. അവിടെ ഒരു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓറിയന്റേഷൻ പോലും ഇല്ല. ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ഷെയ്ൻ നിഗം. The moment that he wants to get married, he comes back into his house and says, ഇവിടെ വാതിലില്ല, ഇവര് ഈ സ്ത്രീ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യണം, ഇവരെ പുറത്താക്കൂ. സോ പേട്രിയാർക്കൽ ഐഡിയോളജിയാണ് നമ്മൾ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട്, എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഐഡിയോളജി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഈ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ, അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ആ സ്പേസ് ആണ് ദ സലൂൺ, ദ ഹെയർ കട്ടിംഗ് സലൂൺ. It is a clearly homoerotic space if you look at it. Because the coloring is red, because that's subtly sexual erotic suggestion there. And the two men, they have a very, very different relationship. The other man is very subservient, almost feminine, passivized, subservient role to Fahad Fasil. So evidently there is some sort of a homoerotic relationship between them. So ee moonu spaces, aa oru ഓർഗാനിക് സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ തരുന്നത്. കാരണം ഓർഗാനിക് സ്പേസിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കെയോട്ടിക് സ്പേസസ് ആണ് അത്. കെയോട്ടിക് സ്പേസസ് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ്. ഉള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ മാറ്റി ഉടച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പുതിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇവിടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുപോലെ ഈ സിനിമയുടെ അവസാനം ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ഭ്രാന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു കെട്ടുന്നുണ്ട്. അഗെയിൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഫൂക്കോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാലഘട്ടമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് വാട്ട് സാനിറ്റി ആൻഡ് ഇൻസാനിറ്റി ഇസ്. What does he do after all? He hits his wife. Who doesn't? How many people don't hit their wives? Paksha, you think that in future, if you behave like this to your wife, to the women in your house, you will be labeled as mad. So that becomes a futuristic, positive idea that might lead us towards a more egalitarian society. So these are the couple of things that I wanted to talk about. Like, how is gender portrayed? How are gender relationship portrayed? What are the sexual dynamics? You might ask about the female body also. The idea of the female body as seen in the Malayalam film industry. And I can see a lot of questions coming up. So I think I'll start addressing those questions, and I'll also talk about my ideas in between. Yes. Questions? How do we do this, Lakshmi? Ma'am, I'll read out the questions to you. Please do. So the first question that we have here is about the paradox. This is a question by Meera. A paradox that I personally find frustrating is that on screen, woman is skimpy clothing, objectification, or prudishness on what women can and cannot wear. So your opinion on how women are portrayed and their appearance on screen is one question that you mean in Malayalam movie asked. industry? Is it in the Malayalam movie industry? അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 2-3 തലങ്ങളുണ്ട് അതിന്. ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ മൂവി, ഹിന്ദി മൂവീസിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞത്. കാരണം ഹിന്ദി മൂവീസിൽ ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പം ഹീറോയിന്റെ ഫിഗറും ഫീമെയിൽ ഹീറോയിന്റെ ഫിഗറും സെക്ഷുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. കാരണം ഐറ്റം ഡാൻസ് ഈ ഫീമെയിൽ ഹീറോ തന്നെ ചെയ്യുവാണ്. പക്ഷെ മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഹൻലാലിന്റെ ഒക്കെ സിനിമയിൽ ഐറ്റം ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു നടിയും ഈ കുലസ്ത്രീ എന്നുള്ളൊരു ബോഡി ഇവള് തന്നെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഈ സ്കിംപി ക്ലോതിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗൈൻ ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാറില്ല. 70കളിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവളുടെ രാവുകൾ പോലത്തെ സിനിമകളിലൊക്കെ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇറോട്ടിസൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ ബോഡി കണ്ടിരുന്നു. അഗൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം ഒരു പുരുഷന്റെ ശരീരം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശരീരവും സ്ത്രീ ശരീരം ബിക്കംസ് എ റെപ്പസിറ്ററി ഓഫ് ഓൾ ഷെയിം. ദറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ക്ലിയർ. അത് നമുക്ക് ഇതിലും കാണാം. കാരണം ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ക്ലോതിങ് സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് മാറ്റുന്ന ചേഞ്ചിങ് റൂമിൽ ക്യാമറ വെക്കും സ്ത്രീകളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിൽ ക്യാമറ വെക്കും. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് it is because the female body is seen as a repository of all shame, and we have not
cross that Puritan idea of the female body that needs to be covered up. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സാരി തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാരി ഒരു കേരളീയ വസ്ത്രധാരണ രീതിയൊന്നുമല്ല. എനിക്ക് സത്യം പറയാം ഓണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര തമാശ തോന്നും. കാരണം ഓണ സമയത്ത് ഒരു അരോചകമായ കാഴ്ച നമ്മൾ കാണും. ഈ എന്താ പറയാ സെറ്റും മുണ്ടും മറ്റേ സംഭവം, ഇതൊന്നും കേരളത്തിലുള്ള വേഷങ്ങളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ മറയ്ക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്ത സ്ത്രീകളായിരുന്നു. നമുക്ക് അതിനൊക്കെ സമരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെയോ ഒരു പ്യൂറിറ്റാനിക്കൽ, മേ ബി ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസിന്റെയോ മുസ്ലിം ഇൻഫ്ലുവൻസോ എന്തോ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇതാണ് സ്ത്രീ ശരീരത്തിന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സിനിമയിലും റെപ്രസെന്റേഷനിലായിട്ട് കാണുന്നത്. Okay, ma'am. Another question that we had is regarding the movie Om Shanti Ocean and the female voice. It is still a commercial movie and consider that as the female narrative. Am I audible to you? Yeah, you're audible. Yeah. Om Shanti Ocean. Yeah. Yes. So the female gaze, the question is it a female gaze? That is what the question is. So what do you think about it? മുരളി സാറ് ഡോക്ടർ മുരളീധരൻ പണ്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓം ശാന്തി ഓശാന അത്രയും വിവിഡായിട്ട് ആ ഫീമെയിൽ ഗേസ് കാണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഫീമെയിൽ ഗേസ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പം. ഈ മണിച്ചിത്രത്താഴിൽ ഒരു ഡാൻസ് സീൻ ഉണ്ട്, തോം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു മുறை അതിൽ ഒരു വിൻഡോന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി 3 പുരുഷന്മാർ ഇവളെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് കാണുന്നത് വളരെ ഡിഷവൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഭ്രാന്തമായ രീതിയിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത് മെയിൽ ഗേസ് ആണ്. ഇവളെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. പെർഫെക്ഷൻ ആണ് അവിടെ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫീമെയിൽ ഗേസ്. അപ്പം അത് പെർസ്പെക്റ്റീവിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നിവിൻ പോളിയെ ആരാധനയോടെ നോക്കുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗേസ് ആവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല. കാരണം അവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഹെട്രോനോർമറ്റിവിറ്റിയെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒരു പുരുഷനെ സ്നേഹിച്ച് പുറകെ പോകുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗേസ് ആവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കണ്ടെയ്ൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗേസ് ആണ്. അവിടെ ഒരു കള്ളത്തരം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. ഒരു പരിധി വരെ നിനക്ക് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നീ ഉപയോഗിച്ച, കാരണം അത് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഇതൊരു ടോക്കൺ ഫെമിനിസം ആണ്. ഈ ടോക്കൺ ഫെമിനിസം ആണ് അഞ്ജലി മേനോൻ എന്ന സിനിമാ സംവിധായക ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിവികൃതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോക്കൺ ഫെമിനിസം ആണ് ഈ ഓം ശാന്തി ഓശാനയിലും നമ്മൾ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കലയും പ്രോപ്പഗാൻഡയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പഗാൻഡ, പേട്രിയാർക്കൽ പ്രോപ്പഗാൻഡ കണ്ടെത്തി അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ സോഷ്യൽ ഇമാജിനറിയിൽ ഒരു മാറ്റം വരൂ. Ma'am, this is a personal question that I have, regarding the movie Maya Nadi, which was directed by Ashik Kapoor. And this movie, in the mainstream, we had a lot of discussions about the female character of Aparna and a few statements, not the entire sequence, but a few statements she made as the character. What do you think? When a woman openly expresses her sexual desires, it is, leading to call her a slut. So what do you think about that? അതാണ്, അത് സ്ലട്ട് ഷേവിങ് സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആഷിക് കപൂറുടെ സിനിമകൾ ഞാൻ വളരെ സസ്പിഷ്യസ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു ജോണറാണ്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ടോക്കൺ ഫെമിനിസം വളരെ വിദഗ്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആഷിക് കപൂർ. ഈ 22 ഫീമെയിൽ കോട്ടയത്തില് അത് കൃത്യമാണ്. കാരണം ഒരു സ്ത്രീക്ക് റിവെഞ്ച് എടുക്കണമെങ്കിൽ വീണ്ടും അവളുടെ ബോഡി സെക്ഷുവലൈസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ബുദ്ധി കൊണ്ടോ കായിക ബലം കൊണ്ടോ റിവെഞ്ച് പറ്റില്ല. ഈ സെക്ഷുവലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി കൊണ്ട് മാത്രമേ വീണ്ടും ഈ പക ചോദിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിവെഞ്ച് എടുത്ത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇതിലും. അഗൈൻ ഈ പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, സ്ലട്ട് ഷെയ്മിങ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാം, ആ മൂവിയിൽ സ്ലട്ട് ഷെയ്മിങ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു കംപ്ലീഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിനൊരു തിരിച്ചു പറയലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഫീലിംഗ് അഷെയിംഡ് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ, വിച്ച് ഐ തിങ്ക് ഈസ് ക്വൈറ്റ് റിപ്രസീവ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ വാഴ്ത്തി പാടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പം ആഷിക് കപൂർ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞു, ഇത് പറഞ്ഞോ, ചോദിച്ചോ. ആഷിക് കപൂറിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. Okay, ma'am. The question is regarding the movie Kanmadam.
in which Manju Varyer's character is acclaimed to be bold, independent feminist, but when Mohanlal forcefully plants a kiss on her, she suddenly starts becoming a stereotypical വളരെ 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 heroine. വളരെ വികൃത. അതെ So, അതെ അതെ, അത് കൃത്യമാണ് കൃത്യമാണ്. അതിലൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലല്ലോ, അതാണല്ലോ. വെറും പെണ്ണ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിലേക്ക് അവള് ചുരുങ്ങുകയാണ്. അതാ ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ, വെറും പെണ്ണ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ നീ, ഇതിന്റെ ചാട്ടമൊക്കെ ഇവിടെ. അതാണ് അത്. ma'am, from what you said regarding the spatial relationships, I mean, that is shown in the Kumbalangi Nights. നമുക്ക് അതുപോലൊരു organic space Malayalam movie do you think it is coming, or it is like it's just It one is. movie? Like I've been also ഇറ്റ് ഈസ്. ഓർഗാനിക് സ്പേസസ് ഉള്ള മലയാളം മൂവീസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. ഏജൻസി ഉള്ള സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്താ പറയാ, ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് മൂവീസ് ലൈക്ക് ഈമായു, ഫീമെയിൽ ഏജൻസി ഉള്ള ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈമായുല്. പിന്നെ എൻ നമ്പർ ഓഫ് മൂവീസ് ആർ എമർജിങ്. പറവ അഗൈൻ സൈഡ് ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഏജൻസി അസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ, സ്ത്രീകളുള്ള സിനിമകളുണ്ട്. ആൻഡ് സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ, മദർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്, പക്ഷെ അവർക്കും ഏജൻസി ഉണ്ട്. ഇതാണ് ബീന പോൾ, ദ ഫിലിം എഡിറ്റർ, ഓൾസോ സെഡ്, you can't actually have propaganda, like I said, you can't actually have full throttle feminists running the movie. That might not be possible, but you need to flesh out characters. You need to make characters get more and more agency, and particularly non-male identified, non-patriarchal identified characters. I think there are movies which are emerging in a very positive manner. But unfortunately, maybe people don't actually talk about these angles of these movies. ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ചർച്ചകൾ ഒരാളുടെ അഭിനയത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ ഒരു പാട്ടിലോ ഒക്കെ അങ്ങ് ഒതുങ്ങി പോവാണ്. ആ സിനിമയുടെ ഡൈനമിക്സ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇപ്പം സി എസ് വെങ്കടേഷനൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ മലയാളം സിനിമയെ പറ്റി ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചായക്കടകളും ടോഡി ഷോപ്സും ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈ ജെൻഡറും പബ്ലിക് സ്പേസും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. വി ഓൾസോ ഹാവ് ടു ബ്രിങ് റിലന്റ്ലെസ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് റിവിഷൻ ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പബ്ലിക് സ്പേസ് ബൈ മൾട്ടിപ്പിൾ genders. Sure, ma'am. So I guess these are the questions have been over. I think that's all the questions they had. So if there is anyone else having a question, please put it in early because we are running out of space. I can see. Yes. So another question by Jyoti Justin is that, are all chaotic spaces inclusive? As far as Malayalam movies are concerned, even these chaotic spaces are based on binaries. Are there spaces that are all inclusive in Malayalam cinema? Very rarely do we find all-inclusive Malay spaces in any Indian movies, but I'm sure that they will emerge. And we have to keep looking for them and identifying these chaotic spaces. That is most important. I don't. I mean, I haven't watched all the movies as yet, but this is one movie in which I found that the chaotic organic space was very brilliantly utilized. And I think even in Ima, you find the utilization of chaotic spaces. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, another question from Shamil is that from the early periods, movies where women had more screen space with their voluptuous bodies and men with their so-called feminine features were eulogized to six-pack heroes of the current era. Are we deteriorating with toxic masculinity propaganda? Are we deteriorating with respect to the toxic masculinity? The deterioration, we're just continuing it in a different format. Masculinity was always toxic, whether it was feudalism or capitalism or within the ambit of globalization. ഇതാണ് പറയാൻ ആലോചിച്ച് വന്നിരുന്ന സിനിമ, മറന്നുപോയി, ജെല്ലിക്കെട്ട്. ജെല്ലിക്കെട്ട് is almost post-human in its space. Post-human ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ആ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the animal gets more screen space and more footage than the human being. So ഒരു post-human narrative ആയിട്ട് നമുക്ക് ജെല്ലിക്കെട്ടിനെ കാണാം. And these are a couple of movie directors that I actually admire. One is Lijo Jose Pallisheri. I often do a study of his movies from Amen onwards, and brilliant utilization of space and camera and multiple entwining multiple modes of narrations together. He is absolutely brilliant, I think. Even like when I watched Jellicut, even I felt that the female characters are not suppressed. No, there was they have agency.
they have a certain agency, and I think that is പിന്നെ very എന്തൊക്കെയോ remarkable. ഉണ്ടായിരുന്നു ലക്ഷ്മി ഇവിടെ എനിക്കിങ്ങനെ എഴുതി കാണായിരുന്നു ഏതൊക്കെയോ The ചോദ്യം. ഐ ആം നോട്ട് ദി ma'am, അതോറിറ്റി ഓൺ Korean മലയാളം. questions. എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ചില സിനിമകൾ പറഞ്ഞു. Okay, ma'am, there is this question. I don't know if you'd like to കേരള answer it. It ഇസ് is when you talked you've talked about Anjali Menon. What is your opinion about actresses like Parvati and the feminists in the Malayalam cinema? I guess that is a I question. am not bothered about their life off screen. I have no interest in what they say in their off-screen persona. That is none of my business. I just study the semiotics of cinema. All right, that is all I Mm-hmm. study. Yes. And if you look at Ma'am, there is this Ennodinde is Moideen, one second, I think it is a waste of two very lives. Probably because I'm not yeah. romantic in the least. I think it was just an exaltation of a very transient attraction between two bodies. And the woman is made to, I mean, she remained waiting probably because of a lot of things. But Ennodinde Moideen, I think this Parvati actor, I don't think it does anything for female agency. I think it's a waste Okay, of time so and your body now another desires. question is this one. Like now we are moving to the OTT platforms where films are being screened like that, where the homosexuality or female sexuality is not considered as a taboo. So what do you think this Yeah. change is leading to? How do you It think is it should will be reflect? celebrated because the OTT platform doesn't believe in box office figures. Perhaps it's not Mm-hmm. as fragilely attuned to box office successes as is the silver screen. Therefore, if Mm-hmm. I also watch web series on OTTs and I welcome the inclusive politics that they espouse. Very true. And that is why I like short films, because short films are made without much care about. Again, ഇതാണ് ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൈനോറിറ്റിയുടെ സ്വഭാവമുള്ള മെജോറിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സിനിമ Mm-hmm. ഏത് സിനിമ കാണണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു വീട്ടിലെ പുരുഷനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ Definitely. ലൂസിഫർ പോലത്തെ സിനിമകൾ ഓടുന്നത്. So true, ma'am. Ma'am, I I don't think know we if are you would have stuck. seen this. We just have 2 more minutes. There was a Ah, short film in which Kani Kusrati is acting, which is very recently that came out. I forgot the name of the short film, yeah, in yeah, which I there remember is a now. woman in Mumbai who is trying to get a house. So such narratives. I mean, it is a very bold narrative that has come out. So do you think such short films or films? What do you think they are trying to talk about, or how They do are you trying to talk about reality, which is another alternative to patriarchy. Oh, I welcome any other reality than toxic masculinity or patriarchy or any narrative which feels that the man should be idealized and idolized and worshipped and all the other people, everything else exists for the benefit of man and mankind. And ഈ Mhm, രക്ഷകൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട്. ഈ ക്വീൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ പോലും അതുണ്ട്. അതായത് mhm, രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു mhm, ശരീരമാണ് സ്ത്രീയുടെ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ്. ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മൾക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല, മറ്റാരൊക്കെയോ രക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു ശരീരമാണ് സ്ത്രീയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നിടത്താണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സംഭവിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ mhm. മാതിരി നശിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്കോഴ്സിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്കോഴ്സിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പം what has changed actually? Again, ഈ I ശരീര think. സൗന്ദര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളും വളരെ പേട്രിയാർക്കലാണ്. കാരണം ആണിന്റെ ശരീര സൗന്ദര്യം 6 പാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം അവന് കായിക ബലമുണ്ട്. പെണ്ണിന്റെ സൗന്ദര്യം സൈസ് 0 ആന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ആരോഗ്യമില്ല, ഇവിടെ കായിക ശേഷിയില്ല, ഭക്ഷണം പോലും വലുതായിട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് വരുന്നത്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കാണ് 6 പാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 7 മണിക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടിക്കണോ? നൃത്തത്തിന് പകരം നിങ്ങൾ Exactly. കളരിയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, ഇതാണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് പുരുഷന്മാര് പറയുകയാണെങ്കിൽ 12 മണിക്കും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വരാലോ. So അസമയം true. എന്നൊന്ന് നമുക്കില്ലല്ലോ. ഈ സൗന്ദര്യം ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതാണ് എന്താണ് നല്ലത്, എന്താണ് തെറ്റ്, എന്താണ് ശരി, Mhm, എന്താണ് സൗന്ദര്യം, ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ട്, പോളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഇത് mhm, മനസ്സിലാവാതെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മാസികകളുണ്ട്, സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം വരുന്ന ചില മാസികകൾ. ഇത് വായിച്ചു mhm, നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആരാണെന്ന്. നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാ വാങ്ങാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വാഷിംഗ് പൗഡർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കറി മസാലയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറി വന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോണാണ്, പിന്നെ സ്വർണവും സാരിയാണ്. ഇതിനപ്പുറത്തേക്കൊരു ലോകം 2020 വിതിൻ പാൻഡമിക്കിലോ വിതൗട്ട് പാൻഡമിക്കിലോ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഈ പക്ഷേ കേരളത്തിലെ വനിതാ മാസികകൾ കൽപ്പിച്ച് തന്നിട്ടില്ല. ഇതാണ് യു ആർ ദ വാട്ട് ഡു ഐ സേ ഇംപ്ലൈഡ് റീഡർ.
ഇംപ്ലോയിഡ് റീഡർ ആരാന്നറിയാൻ ഇത്തരം മാസികകളിലെ പരസ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇത്രേ നിങ്ങളുടെ ബൈയിങ് പവർ ഉള്ളൂ, ഇത്രേ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും. ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചാൽ, അതുപോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഈ ഓണമൊക്കെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കർഷകരും ഇല്ല, കൃഷിയും ഇല്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വന്നാ വാങ്ങി കഴിക്കാന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മള് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇത് ദേശീയോത്സവമാണ്, ഇത് മറ്റേ ഉത്സവമാണ്, എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ മാസികകളിൽ ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾ വരികയാണ്. Festivals can be horribly alienating. Festivals can be very lonely experiences. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഓർക്കാറുമില്ല, പറയാറുമില്ല. കാരണം എംപ്ലോയിഡ് റീഡേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്കോഴ്സ് ചവച്ചിറക്കി അത് ഇന്റേണലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വലിയ ഒരു റീസ്ട്രക്ചറിങ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതിനാദ്യം നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ഒരു തിരിച്ചറിവ് വേണം. അതിന് ഈ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ വന്ന് ഞാൻ ഫെമിനിസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മഹാമണ്ടത്തരമുണ്ട്. കാരണം ഇന്ന് ഞാനും ലക്ഷ്മിയും ഈ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഇരിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതും സ്വയം ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, പല പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പലരും കഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതും നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം. Ma'am, like after like when we discuss something like this, even in 2020 when a movie like Kappela releases, it is quite problematic, right? When we think about it, Kappela is in a way slightly moving towards the named village girl who should be saved. The rescue operation. പക്ഷെ അഗൈൻ എന്താ ചെയ്യുക, ഇന്നും അത് ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണല്ലോ. ഒരു റെസ്ക്യൂ മിഷൻ ഇന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ കപ്പേള പോലത്തെ സിനിമകളുടെ സ്ഥാനം നിഷേധിക്കാനും പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ഭാഗം. അതിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിക്സ് പാക്കും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഈ ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ, ഫിയർ ആണ് ഈ സ്ത്രീകളെ നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ഒരു വികാരം, ഭയമാണ്. ഭയമാണ്. വെരി ട്രൂ മാം. അത് no matter how much we are educated, the fear factor is like so there. Yeah, very much so, very much so. Ma'am, there's a question from Sarika. So the title of the movie Talayana Mandram is indicative of how problematic the theme of the movie is. Yeah. So ഇത് ചില വാക്കുകളുണ്ട്, സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളുണ്ട്. തലയണ മന്ത്രം, പൊങ്ങച്ച സഞ്ചി. എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വല്ലാതെ എന്നെ ബാധിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പൊങ്ങച്ച സഞ്ചി. കാരണം പോക്കറ്റ് ഇല്ലാത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മള്. നമുക്ക് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ, ഒരു സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ, ഒരു കൊട കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഈ പൊങ്ങച്ച സഞ്ചി ആവശ്യമാണ്. അതിന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേര് തന്നെ നോക്കൂ. അപ്പം പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ പോകുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പൊങ്ങച്ചമുള്ളവൾ, മനസ്സിലായി. സുകുമാരിയൊക്കെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? സോ അതിന്റെ ഒരു മറുവശമാണ് ഈ തലയണ മന്ത്രം. ആ തലയണ മന്ത്രം അല്ലാതെ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഏജൻസി എങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യവും അന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ശ്രീനിവാസനോട് ആ ഒരു ചോദ്യം പണ്ട് ചോദിക്കണ്ടായി. തലയണ മന്ത്രവും ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമളയും ഒന്ന് മെറ്റീരിയലിസത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നൊരു ടൂ മച്ച് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിസം എന്നൊരു സജഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് നേരെ വിപരീതമായിരുന്നല്ലോ ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള, യു ഹേവ് ബീൻ ഡ്രോൺ ഇൻടു മെറ്റീരിയലിസം എന്ന്. So these are the ideas that we're floating around, and we have to sort of periodize it and look at the agency of women and all that. Okay, ma'am. Ma'am, I don't know if we have more time for questions because it's already 8:05. Yes. So, and like I am not an authority on Malayalam film industry at all. I was just looking at the gender semiotics, the multiple genders and how they are occluded within certain commercial cinema in Malayalam. That is all what I was trying to do. And somebody asked me a question as what I would write if I were a script writer. I don't know who. I just saw it in a flash. Even I saw the questions. Yeah. I am not a script writer. I am a critic. A critic doesn't need to be a script writer. There are many questions regarding Hindi movies like Tappad and Bulbul, but I mean, due to lack of time, I don't know. No time for Hindi movies at all. Very clearly, my title said Malayalam movies. Yes, sir. It was a great session. Like it felt great to be back in your class once again. Thank you so much. I'm not sure if the organizers have a word or two at the end of the session. He's there.
Yeah. Again, nothing against men, just male identified men as well as women. That's all. Right. I actually like men better than I do women. The session was really reflecting, we could reflect about a lot of points, like many movies which we never knew, the stand which that those movies showed. So you were so critical about those movies, and we are so much grateful to you for your session. And I am really grateful that the time I approached you, you were the first one to accept for this National Webinar Festival. You are the starting Thank you point. so much. Actually, you are a starting point, and from you, we reached to 90 resource persons. And so we are really grateful to you. And thank you for spending Good for us. you. All the best. Yeah. Thank you so much. So much. Thank you for hosting me. Thank you for patient listening. Wonderful questions. Thank you. Yeah. And I thank Lakshmi Das, who has moderated the session. Thank you. Thank you so much.